Islamic Realm West and East, Culture, Art, Architect, and Heritage dalam rangka merayakan Hari Monumen dan Situs Internasional pada tanggal 18 April dan Hari Museum Internasional 18 Mei. Perkenalkan, nama saya Viniani yang akan menjadi moderator kali ini. Acara ini diselenggarakan oleh kelompok penelitian Fakultas Industri Kreatif Telkom University Indonesia, berkolaborasi dengan Faculty of Law, Art, and Human Science Ibnu Zor University Marok. Webinar ini didukung dan bekerja sama oleh Magister Arsitek Universitas Atmajaya Yogyakarta, ICOMOS Indonesia, dan ICOMOS Marok. Cet événement sera ouvert par la doyen de la Faculté de l'Industrie Créative, Madame Profesor Roro Wulan. Acara ini akan dibuka oleh Dekan Fakultas Industri Kreatif, Ibu Profesor Roro Wulan. Kepada Ibu Roro, kami persilahkan. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Good afternoon, ladies and gentlemen, and good afternoon to Mr. Gustiri Kusteja, President of ICOMOS Indonesia, Bapak Kehardi Hartono, the Board of ICOMOS Indonesia, Ibu Khairunisa, the Head of Magister Arsitektur, University Atmajaya Yogyakarta, Ibu Katrini Kubontubuh, the Director of BPPI, and our speaker, Ibu Ratri Wulandari from Telkom University, Madam Ratiba Rigalba from Ibnu Zor University, Ibu Nadia Purwestri from ICOMOS Indonesia, and all our Vice Dean, Head of Study Program, and Head of Expert Group, our rectors, our honorable partner universities, the representative of Ibnu Zor University, and the representative of Atmajaya Yogyakarta University. Please accept my sincere gratitude for joining and participating in this Zoom webinar series. On behalf of the School of Creative Industry, I do appreciate your support and contribution to implement it. And in this hard time since the pandemic COVID-19 started in March 2020, last year, hopefully all of us are healthy and blissful. And so we can attend the webinar series today. And ladies and gentlemen, we hope this collaboration can be continued as we discussed before. And lastly, to express our thanks to all the speakers and participants who will share their expertise in this webinar. Thank you. And we wish you are very inspiring insight, to share the very inspiring insight. And once more to all the participants, thank you. And with Bismillahirrahmanirrahim, I open this webinar series. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Roro, mungkin ini ada dekannya dari Ibnu Zor, Bapak Abdel Khalid Zayed. Oke. Tadi hadir. Sebelum selanjutnya, Mr. Abdel Sarif Dayed. Abdel Khalid Zayed. Khalid Dayed. Oh, I'm so sorry. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Selanjutnya pembukaan oleh Dekan Faculty of Law, Art and Humanity Science Ibnu Zor University Marok, Bapak Abdel Khalid Zayed. Je vous présente le doyen de la Faculté de Langue, Art et Sciences Humaines, Monsieur Abdel Khalid Zayed. À Monsieur doyen, s'il vous plaît. Très bien, merci. Salam alaikum. مرة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله. Je suis particulièrement donc ravi de participer à l'ouverture de cette série de webinaires organisés par l'université de Telkom d'Indonésie et la faculté des langues, des arts et des sciences humaines de l'université Ibn Zor, Maroc. Alors que dire rapidement, peut-être ceci qui relève pour moi de l'essentiel et qu'il importe donc de rappeler, c'est que l'histoire
de l'art relève de la vocation de notre jeune faculté, la faculté des langues, des arts et des sciences humaines. L'art islamique y trouve naturellement sa place. En faire l'histoire fait partie aussi des préoccupations scientifiques de nos jeunes chercheurs, les formes qu'ils revêtent au fil du temps. Donc l'art islamique est un champ à part entière. L'aire géographique qu'il couvre est si importante que la recherche nécessite bien sûr un travail d'équipe. L'Indonésie fait partie de cette vaste aire géographique et religieuse, et cela, comme je viens de le dire, nécessite une recherche collective réunissant des chercheurs de tous les pays faisant partie de cette aire géographique de l'art et de l'architecture islamique, pour cerner de près justement les formes, mais aussi les diverses facettes de ce riche patrimoine culturel. D'autre part, nous envisageons ici à la faculté des langues, des arts et des sciences humaines de l'université Ibn Zor d'intégrer très bientôt dans nos enseignements des modules sur l'art et l'architecture islamique, et ce dès septembre 2021, avec la réforme éducative que le Maroc connaît et la mise en place d'une filière bachelor initiée notamment par mes collègues Ratiba Rigelma et Mohamed Zar sur les arts et le patrimoine pour initier nos étudiants à la connaissance de la civilisation islamique et à son approfondissement aussi. Alors la recherche, quant à elle, doit, à mon avis, combler les grandes lacunes historiques que nous enregistrons au niveau de la production artistique de manière générale, islamique, à travers les époques et les sociétés. Donc je crois que nous devons, université telle comme d'Indonésie et l'université Ibn Zor du Maroc, nous réapproprier cette histoire commune. Et elle commence, je crois, par la production artistique. Nous nous devons aussi de construire notre propre discours sur nos discours et nos savoirs, sur nos cultures aussi. Je suis sûr et certain que ces regards croisés nous permettront bien sûr d'enrichir davantage la réflexion, mais aussi la construction du savoir sur l'art et l'architecture islamique, les approches et les méthodologies aussi que les chercheurs de nos deux universités vont mobiliser peuvent être complémentaires et enrichiraient certainement, bien sûr, notre commun. Voilà, donc je souhaite plein succès à cette série de webinaires et j'espère que nous pourrions très bientôt nous mettre d'accord sur les grandes lignes d'une convention cadre de coopération voilà, entre les deux institutions pour que nous puissions multiplier effectivement ce genre d'actions, de recherche scientifique principalement, et pourquoi pas ne pas l'étendre effectivement aux cours universitaires. Voilà, donc encore une fois, ravi de participer à l'ouverture de ces webinaires très prometteurs et je vous souhaite un intense et riche débat. Merci. Oke, merci beaucoup, Monsieur Doyan. Terjemahannya, jadi menurut Bapak Abdel Khaled Jayed, kalau fakultas
Fakultas Long Art and Science Human itu terbentuk secara natural dan mereka tetap mencari riset geografik. Lalu untuk kedepannya bisa mengadakan kerjasama yang lebih banyak karena kita memiliki historik yang lebih banyak, historik yang serupa di dalam dunia Islamik. Jadi untuk kedepannya supaya kita bisa menjalin kerjasama yang lebih baik dengan research yang lebih banyak antara kuliah dan kerjasama antara mahasiswa. Seperti itu. Terima kasih banyak, Monsieur Doyen. Terima kasih, Ibu Roro. En fait, topik webinar mencakup bidang budaya, seni, arsitektur, dan warisan dalam dunia Islam di Barat dan di Timur, masa lalu dan sekarang, mengenai keunikan, keindahan, dan kontribusinya pada kemanusiaan. Le sujet de webinar comprend le domaine de la culture, de l'art, de l'architecture et de patrimoine dans le monde islamique de l'Ouest et de l'Est, passé et présent, en ce qui concerne son caractère unique, sa beauté, et sa contribution à la humanité. Akan ada 3 subjek dalam webinar kali ini, kita akan menyimak ketiganya terlebih dahulu, lalu jika ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa langsung menulisnya di dalam kolom chat box. Il y aura 3 sujets dans cet webinar. Nous l'écouterons d'abord, puis si vous avez des questions, vous pouvez immédiatement l'écrire dans la boîte de discussion. Okay. Ensuite, la première sujet sera présentée par Madame Nadia Purwestri de e-commerce Indonesia. Selanjutnya, subjek pertama akan dibawakan oleh Ibu Nadia Purwestri dari e-commerce Indonesia, Direktur Pusat Dokumentasi Arsitektur. Salam kenal, Ibu Nadia. Salam kenal. Mbak, apa kabar, Bu? Baik, Mbak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Nadia dipersilahkan. Terima kasih, mohon panitia bisa sharing paparan saya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Ibu Roro Retno-Wulan, Mr. Abdel Khaled, for the committee for this webinar. Today, I would like to present about our national mosque, Istiqlal Mosque. So, as one of the most populous country on the planet, Indonesia holds the largest Muslim population. Around 225 million Muslim population in Indonesia spread on the major islands. Since the beginning of the National Awakening movement in 1908, Islam played a major role in supporting the nationalist and anti-colonial movement and continues to do so until today. So, to promote a sense of national unity over the vast archipelagic territory, Sukarno, the proclaimer of Indonesian independence and the first president, being trained also as an architect himself, promoted a series of monumental and symbolic architectural projects in the capital of Jakarta. They were designed to beautify Jakarta and, more importantly, also to dress Jakarta in a modern fashion, imposing a new architectural language, a new look on the former colonial city in such a scale that effectively overcasts the colonial monuments. And one of the most important and effective representation of this ideal was to have a national mosque in the most neutral expression possible and avoiding regional and ethnic specific references in favor of particular cultural group. So this national mosque is now, we call that the Istiqlal Mosque as our national pride and a symbol of religious harmony. So next. Next, please. No, the one with the next, second slide.
No, not this one, the other one with the maps. No. Could you please back to the second slide, please? Yeah, thank you. Actually, the project was intended to be located on the site of a former 19th century bastion, which was turned into a colonial urban garden. So it is located very center in Jakarta. The location of the 19th century bastion was indicated with the blue box in the maps. This is the maps of Batavia or Jakarta at that time in the late 19th century. So the site is at the northeast tip of a large open space named Koningsplein or the King Square, which happened to be the civic center of a 19th century expansion of the colonial Batavia, former name of Jakarta. So the Koningsplein had been a colonial capital that holds the office of the Governor General, and the building of the office of the Governor General is now reused as the palace for the president, as well as a major colonial institution. To overhaul the image of the entire part of the city, Sukarno held a competition for a national monument on the site of the Koningsplein, or now became Medan Merdeka, and another competition for the Central Bank of Indonesia, taking the corner site on the southwestern tip of the Koningsplein. They formed 3 nodes diagonally cutting across the square. The square was inaugurated as Medan Merdeka, or Freedom Square, and its immediate surrounding was designated as the center of Indonesian government seats and institutions. So as we see in this slide, there are the bastion itself, it's called the Citadel Prince Hendrik. On the photos below is the photos that showing the Sukarno and the committee of the Istiqlal Mosque competition is surveying the location in 1972. Sorry, in the beginning of the 50s. Next slide, please. The long journey of building the Istiqlal Mosque began on the February 27, 1953, when a national mosque design competition was announced. A contest of this scale and prestige is likely the first in Indonesia at the time. President Sukarno himself initiated the construction of this mosque. He is also a member of the jury in this competition. From all the ideas submitted, the jury finally determines 6 winners, 3 of whom were, the first winner was Friedrich Silaban with the divine motto. The second winner, Erich Moyo with the Istighfar motto. The third winner was Han Gunawan, architect with the Salam motto. The jury also determined F. Silab design as the plan to be built. Next slide, please. The design of the Istiqlal Mosque that we encounter today is an idea developed between 1954 until 1955. The building is overwhelmingly reinforced concrete clad in marble, sheltered by polyhedral ribs concrete oriented towards Mecca, adjoined with a courtyard and a minaret oriented towards the national monument. The architectural expression and the mass composition of the building were well guarded since the idea was declared the winner until it was finally built. The design was rigidly formed and locked tight for a very long time. This becomes very special when we juxtapose it with the fact that the time needed to completely realize the design of this mosque is nearly a quarter of a century, so almost 25 years. Involving many parties, experiences many difficulties, of course,
and interestingly being supported by two opposing political regimes. So it took more than 5 years to initiate since the announcement of the winning proposal, and took another 4 years for groundworking. So the groundworking beginning in 1961 and then until 1966, and another 9 years to complete. The project survived the most devastating economic and political crisis in the history of modern Indonesia that was happened in 1965 and continued by the successive political regime and finally put into use only after 1978. Next slide, please. Is the archive of the architect Friedrich Silaban, work kept in his house in Bogor and still managed by his family. So the mass composition of the Istiqlal Mosque designed by Silaban is easy to understand as a part of a grand idea to organize the entire area of Merdeka Square. Its simple form is easy to appreciate. The monumentality and elegance of the towering columns are aptly conveyed with good perspective projection images. Silaban Istiqlal Mosque is centered on two main axes. The first axis refers to the direction of the Qibla, while the second axis refers to the center point of the Merdeka Square, which at the time in this competition has been designated as the location of the national monument. It shows in the drawings on the left that the axis from the national monument to the Istiqlal Mosque. The existence of these two axes is clearly understood as a symbol of the values of religiosity or divinity and national values, which are also associated with worldliness and authority. The axis of the Qibla direction regulates the mass orientation of the main building that is placed on the north. Next slide, please. Slide 6. Next. Okay. The main building is a box with 4 sides. It's measuring 97 meters with a height of 30 meters. Right above it is placed a 6.75 meter high neck that supports the main dome, which is a half spherical and has 45 meters diameter. Anatomically, the main building is in principle a building that doesn't have a continuous covering wall, but has 27 giant columns lined up on each side with a distance of between 3 meters and has a cross-sectional width of 1 meter. Each side of the building is equipped with a massive staircase tower with massive walls at each corner as the end of the row of columns. The row of columns are arranged in 2 layers to form a circular corridor that protects the interior and the movement of the people from rain and the sun. Thus, the air inside the building becomes cool because the wind can flow freely. The row of towering upright columns gave a great impression when viewed from the court, but at the same time, the gaps between them invited people to enter through the low shading of the horizontal concrete plate. At the top, the spaces between the columns are filled with knitted blocks of metal grill work that function to withstand rain, sunshine, as well as geometric pattern decoration. Next slide, please. So this is the main building. The main building is also equipped with a staircase building that functions as the main entry orientation. The staircase building has its own small dome as a marker that is visible only from the giant patio terrace. We can see that from the photos below. This is the giant patio terrace, which look to the main building with the staircase building with a small dome.
The giant patio terraces is a space formed by the mass of the preliminary building in the shape of rectangle with the main symmetry axis leading to the location of the national monument. This terrace prepares us to enter the main hall through the dark gaps between the giant's column, past the sacred boundary to prostrate it beneath the dome. In the southeast corner is placed a slender minaret with a diameter of only 6 meters. From perspective, the preliminary building, the giant horizontal terraces, and the vertical elements of the minaret provide a balance to the large mass of the main building. Next slide, please. Entering the main prayer room, after being led by a dark shaded patio, we are struck by a throw of scale when it comes right under the arch of the main dome, where our bow will stop. There, the dome never fails to make us look up, along with 12 giant columns clad in stainless steel plates that make small anyone present. That is why we understand that the Istiqlal Mosque has succeeded in cutting the long hopes of society and closing it very appropriately. Next slide, please. The shape and presence of this mosque is expected to go far beyond the monumentality of the grand mosque of the past in Indonesia. This dream soared beyond the prediction of financing, financial capabilities, and technical skill that Indonesia had at the time. The large size of the building demands a large volume of materials and work exceeds the production capacity of building materials and building technology for which it must be specially established in Indonesia for the first time. Manufacturers mobilize all their production capacities to support their construction, including many projects launched in the early of the 90s. Throughout the 1973, the construction committee and the contractor of the Istiqlal Mosque were busy completing the casting of the roof, corridors, giant patio, terrace, minarets, and the main foyer of the mosque. Every month, this project requires between 5,000 until 7,000 bags of cement sent directly from Gresik. Gresik is a small town about 750 kilometers from Jakarta. To meet development needs, the cement Gresik factory must increase its production volume by 3 times. Routine deliveries are carried out by using a special train provided by the Railway Bureau, so that the quality of the cement required is still maintained. The presence of the Istiqlal Mosque and Cement Gresik has provided a reciprocal relationship that is in line with the vision of national development at the time. For Cement Gresik factory, the construction of the Istiqlal Mosque is able to encourage the development of the cement industry in Indonesia by increasing production capacity and sales value. But on the other hand, PT Semen Gresik doesn't only provide more affordable building materials for Istiqlal Mosque, but also raises awareness of new ways to build. Next slide, please. In the period of 1975 to 1979, the Tulung Agung Indonesia Marble Company mobilized all its capacity to supply the needs of marble for mosque project. During those 3 years, Tulung Agung produced not less than 80,000 square meters of marble plates with a thickness of 7 centimeter and 3 centimeter. The large volume of use of marble is due to the fact that almost the entire surface of the walls and main floor of the building is covered with marble. Next slide. The difficulties doesn't stop there. Indonesian engineers had never previously worked on a project of such magnitude on their own. Previously, other major projects were undertaken with the involvement of quite a lot of foreign engineers. This mosque is indeed classified as uncomplicated, but instead demands high quality and precision, especially in concrete work and architectural finishes, which must be supported by accuracy in terms of construction and logistic work management. Above all, this mosque also demands supportive political and bureaucratic policies and a lot of money.
This mosque finally inaugurated on February 22nd, 1978 by President Suharto. Next slide. In some various popular reports in a magazine or in a newspaper, the existence of a national mosque with the largest presence in Asia at that time was often contrasted with the designer who was Christian and came from the Batak ethnic. From the past until now, the media have often used this fact as a symbol of tolerance and diversity in Indonesia. Indeed, before joining the contest, Silaban reportedly consulted with the Bishop of Bogor, the city where he lives, regarding this conflict. In addition, he also prayed for God's approval and guidance regarding his intention to participate in a contest to design a mosque, not a place of worship for his own religion. In making the design of this mosque, Silaban studied various mosques from Aceh to Madura. He also explores various matters related to Muslim worship, including ablution activities, congregational prayers, qibla, and various special rituals that are expected to be present at mosques. President Sukarno himself called Silaban as by the grace of God because he won the competition. Next slide, please. Quote from the 21st February 1978 edition of the newspaper. F. Silaban said, Istiqlal architecture is original, does not imitate anywhere, but also doesn't know where it came from. My standard in designing is only architectural principles that are in accordance with the Indonesian climate and based on what Muslims want from a mosque, he continued. Istiqlal Mosque stands on an area of 9.5 hectares, flanked by 2 Ciliwung River canals. Its dome is 45 meters in diameter, and it's supported by 12 giant columns, equipped with a minaret as high as 6,666 centimeters. According to the number of verses of the Quran, the mosque can accommodate for more than 2,000 devotees. The air in the mosque is so cool, even without air conditioning, because Silaban made a few walls as possible so that the wind could freely enter. Silaban wants the people who pray at the mosque is to be as intimate as possible with God. Next slide, please. And now, more than 50 years since this mosque was first designed by Silaban, a Christian architect, a tunnel was built that connects the Istiqlal Mosque with the Cathedral Church to the east. This tunnel is intended to facilitate access for pilgrims between buildings of places of worship to meet the parking space requirement without disrupting the current traffic flow. Many cathedral devotees park their vehicles at the Istiqlal Mosque during worship on Christian holidays. That's because the parking area facilities at the Cathedral Church are very limited. With this tunnel, people in the cathedral who park their vehicles in Istiqlal will be no longer need to cross the road anymore. And the tunnel, which is called the Silaturahmi Tunnel, which connects the Istiqlal Mosque and the Cathedral in Jakarta, is a symbol of tolerance and diversity because it represents good relations between religious believers, especially Islam and Catholicism in Indonesia. Next. Until now, the fact that Christians who design a national mosque is considered a privilege. This is now even more special and feels more like a utopia, a symbol of an egalitarian, tolerant, plural society that is thick with a patriotic spirit. The factual components that make up the Istiqlal Mosque, Sukarno, Silaban, Christian, Indonesia, and the largest mosque in Southeast Asia form a monument in the discourse of national identity and are always used from time to time. These facts also help rehabilitate an idea of the fusion of religious, ethnic background, and class boundaries for the national interest. Next.
So thank you. That was my presentation about Istiqlal Mosque. Thank you. Oke, thank you. Terima kasih banyak Ibu Nadia. Selanjutnya, subjek kedua akan dibawakan oleh Ibu Ratiba Rigalma, dosen Fakultas Lang, Art et Sciences Humaines Ibn Zor University dengan subjek Prasasti Arab dari Saleh. Ensuite, la deuxième sujet sera présenté par la Madame Ratiba Rigalma, professeure à la Faculté de la Langue, Art et Sciences Humaines, Université Ibn Zor, avec le sujet les inscriptions arabes de Saleh. Bonjour Madame. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Firstly, I would like to thank you for invitation to participate in this webinar about Islamic arts. My participation will be about Arabic inscriptions in Saleh. My intervention, unfortunately, will be in French. Ok. Alors, l'épigraphie correspond à l'étude des inscriptions réalisées sur des matériaux non putrescibles tels que la pierre, l'argile ou le métal. C'est une science auxiliaire de l'histoire. L'épigraphie n'est plus qu'un élément de décoration, c'est un sujet de commémoration et une manière de transmettre un message à la communauté. You would like to translate, or they have already the traduction. Le traduction c'est déjà dans la présentation. D'accord, thank you. Alors, l'épigraphie arabe est une spécificité propre à la civilisation islamique. Le Coran a beaucoup participé à son essor, notamment que la religion islamique interdit la décoration avec des figures. L'écriture kophique, alors de fourth slide, please. Slide. Keempat, Bu. This one, okay. Alors, il y a plusieurs styles d'écriture, mais on note notamment l'utilisation de l'écriture koufique, qui est née à la ville de Koufa. Cette écriture se distingue par ses caractères anguleux et ses formes carrées et prononcées. On a plusieurs variétés du koufique. On a le koufique en miroir, le koufique carré et le koufique architectural. But please, next slide. À côté de l'écriture kophique, on a aussi l'écriture cursive, correspond à une écriture à caractère lié, de forme quasiment circulaire et flexible. Il apparaît vers le Xe siècle, mais ce sont les bâtisseurs du XIIe et entre le XIIe et le XIVe siècle qu'il exploitait amplement avec une décoration végétale intense. Next slide, please. Alors, pour l'épigraphie, à l'épigraphie au Maroc, dès le début du XXe siècle, plusieurs chercheurs ont tenté d'inventorier et d'étudier les inscriptions arabes au Maroc, notamment aux villes impériales comme Fès, Marrakech et Salé. Next. Malheureusement, la ville de Salé n'a pas fait l'objet d'une étude épigraphique, donc l'objectif de cette intervention est de combler cette lacune dans l'histoire de l'art de cette ville, notamment le côté épigraphique. Mais tout d'abord, next please. Mais tout d'abord, on doit savoir où se trouve la ville de Salé. La ville de Salé se situe juste à côté du capital du Maroc, Rabat, et il se sépare du capital par la rivière Pourgreg. Voilà, c'est la ville, l'ancienne Médina de Salé. Next, please.
Sur le plan historique, la ville de Salé est très, très ancienne. Ses premiers vestiges remontent à la préhistoire. À l'époque islamique, elle a été gouvernée par plusieurs dynasties, comme la famille du Banu Ashra, du 9e au 10e siècle, les Almoravides vers le 11e siècle, les Almohades du 11e au 12e siècle, les Mérinides du 13e au 14e siècle. Ils ont bâti plusieurs constructions dans la ville. Après, on a, dès à partir du 16e siècle à nos jours, on a la dynastie alawite qui a aussi fait plusieurs constructions dans la ville. Next, please. Alors, tout d'abord, notre étude a commencé par l'inventaire des inscriptions arabes de Salé. Alors, cet inventaire, comme vous voyez, on a au total 66 inscriptions divisées en deux groupes inégaux. Alors, il y a 63 inscriptions monumentales et 3 inscriptions sur le mobilier. On voit aussi la prédominance de l'écriture cursive par rapport à l'écriture kophique, le nombre élevé des inscriptions ainsi que la variété de leurs supports à l'époque mérinide et aussi à l'époque alawite. On voit le nombre réduit d'épigraphes de l'époque almohade. L'écriture kophique de l'époque almohade, il est surtout sculpté sur la pierre, alors que l'écriture cursive est sculptée sur la pierre, le plâtre et la poterie. On a aussi la dominance des inscriptions cursives sur le zélige à l'époque des Mérinides. Les inscriptions arabes à Salé datées de l'époque alawite révèlent un nombre important des épigraphes avec des styles d'écriture et des supports très variés. Next, please. Well, c'est un tableau récap qui montre il y a deux inscriptions kophiques à l'époque almohade. Il y a 6 inscriptions en écriture cursive à l'époque, toujours à l'époque almohade. À l'époque mérinide, on a 6 inscriptions kophiques et 29 inscriptions cursives, au total de 35 inscriptions. À l'époque alawite, on a 2 kophiques et 21 cursives. Alors au total, on a 10 kophiques, 56 inscriptions cursives, au total, c'est 66 inscriptions dans la ville. Next, please. Next. Next, please. Alors, notre étude a été divisée en deux parties. Il y a l'étude stylistique et l'étude du texte. Alors, pour l'étude stylistique, on va étudier le kophique anguleux et fleuri de l'époque almohade. On voit, si vous voulez, next slide. Oui, c'est bon. Alors, à l'époque des Almohades, on a noté la présence du kophique anguleux qui se caractérise par des angles qui s'achèvent par un biseau supérieur incurvé, prenant parfois la forme d'un fleuron à trilobe. Les lettres basses se caractérisent au départ par une petite hampe hantée d'un fleuron bilobé. Les palmes doubles et isolées remplissent le vide entre les hampes et les autres caractères. Les points diacritiques se transforment en fleurons. Ce kophique, on peut le comparer avec des autres pays, notamment les pays en Occident musulman. Alors, avec Ifriqiya, Tunisie, les 2 inscriptions kophiques almohades de Salé présentent des ressemblances avec celles des stèles de Rouen, datées du milieu du Xe siècle, ainsi qu'avec un bandeau épigraphique de la Mqsora del Moïse. Le repli des hampes sur elles-mêmes est une tradition ifriqienne utilisée dans les inscriptions kophiques à Salé. Alors, avec Tlemcen, en Algérie, on a aussi des comparaisons. Alors, le biseau des hampes est parfois substitué par un fleuron trilobé, surmontant un angle aigu, est un ornement paru
à Tlemcen en 1135 de notre ère. Avec l'Andalousie, les trois branches décroissantes de la lettre sin des inscriptions koufiques al-Muhad de Salé ressemblent à certaines inscriptions koufiques de l'Espagne des Omeyyades. L'arc à 5 lobes délimitant les petits côtés du listel est une tradition andalouse. Mais l'écriture koufique sous les almohades à Salé se caractérise par certaines caractéristiques. De ce fait, on a distingué la netteté de ces caractères qui se détachent bien du décor floral. Le décor floral n'est qu'un ornement postiche. Le koufik al-Muhad à Salé reste sobre et strict. Vous pouvez passer please next slide. C'est un spécimen du koufik architectural qui remonte à l'époque al-Muhad. Next slide, please. Next. Sur cette photo, on voit les ressemblances entre le koufik de Salé et le koufik de Kérouan, dans la mosquée à 3 portes à Kérouan qui date du 9e siècle. Next slide, please. Ça, c'est le koufik architectural qui se trouve à la mosquée de Qarawiyyin à Fès, qui remonte au 11e siècle. Next slide, please. Next. Next, please. Alors, pour l'écriture koufique sous les Mérinides, 13e, 14e siècle, l'inventaire des inscriptions arabes de Salé nous a fourni un nombre assez important des inscriptions koufiques datées de cette époque et se caractérise par une variété des supports, pierre, plâtre et bois, et une diversité de types d'écriture, koufik fleuri, koufik architectural, koufik en miroir et koufik biseauté. Next slide, please. Alors voilà, pour le koufik fleuri, comme vous voyez ici sur la photo, alors les ombres s'enrichissent de fleurons complexes avec des nœuds simples ou encore tressés, des encoches, des demi-fleurons bilobés. Next. Alors, on a aussi le koufik architectural qui est utilisé notamment pour les zoologies. Les ombres se compliquent d'arcatures, de tresses et des nœuds d'entrelacs. Next slide, please. Alors, ici, on a le koufik biseauté. Les lettres sont sculptées sur un fond riche en décor végétal. Les ombres s'achèvent par un biseau incurvé ou légèrement oblique, orienté à droite ou à gauche. Le corps des caractères est à une base carrée. Next, please. Ici, on a le koufik en miroir. Ce type d'écriture vise à écrire le même mot de droite à gauche et de gauche à droite. Next, please. Alors, les artistes de Salé à l'époque mérinide conservaient les traces de l'influence andalouse et chrétienne importée et employée par leurs prédécesseurs. Les lettres s'associaient presque toujours à un décor végétal. Les éléments de remplissage sont devenus des motifs constitutifs de la lettre et non pas des ornements postiches. On n'y retrouve plus la vigueur et la clarté des écritures du XIIe siècle. Next, please. Alors, on trouve les mêmes types de koufik cités à Salé aux monuments mérinides à Fès, à Tlemcen, Taza et Chella. L'ère mérinide se caractérise par le retour du décor couvrant des almoravides et que l'art almohade a épuré et renouvelé. Sur le bois, le koufik du XIIIe siècle a connu un grand essor, notamment avec le koufik en miroir qui était déjà connu à Cordoue chez les Omeyyades. Next, please. À l'époque alawite, l'écriture koufik, en fin de compte, a perdu sa voix. Il tient une place très restreinte dans le décor épigraphique. Les textes sont plus proches à l'écriture cursive qu'à l'écriture koufik. Les inscriptions koufiques n'interviennent que pour les zoologies. On trouve surtout Barakatou Mohammed. Next, please.
Alors voilà, c'est un spécimen de l'écriture koufique sous les Alaouites. On voit que cette écriture, elle est beaucoup plus proche de l'écriture cursive que l'écriture koufique monumentale. Next, please. Alors maintenant, on passe à l'écriture cursive sous les Almohades. Alors l'écriture cursive de l'époque almohade orne le mihrab de la grande mosquée et la coupole qui le précède. Ce type d'écriture est également exploité par la population parce qu'on les retrouve sur les margelles depuis. Les artistes almohades de la ville de Salé ne savent pas encore les vraies proportions des lettres cursives, parce que c'est vraiment le commencement de l'écriture cursive. Voilà, comme vous voyez, comme vous voyez ici sur le slide, c'est vraiment le début de l'écriture cursive au Maroc. Et ici, c'est sur le plâtre et de l'autre photo, c'est sur la pierre. Mais, mais le cursif almohade Salé a respecté quand même la netteté des caractères adoptés par les lapicides de cette époque. Allez, next please. Sous les Mérinides, l'écriture cursive est utilisée en abondance sur différents supports. Il demeure fidèle au modèle andalou qui se distingue par la subtilité et la souplesse. Ce cursif est détenu d'éléments floraux, palmes simples ou doubles, lisses ou à nervures, de rinceaux et de nœuds simples ou en cœur de tressé. Les fleurons jouent parfois le rôle de points diacritiques. Next, please. Pour voir des spécimens. Alors, comme vous voyez ici, c'est une inscription cursive sur le zlige. On voit beaucoup d'inscriptions sur le zlige qui s'enrichissent d'un décor végétal très dense. Les épigraphes de Salé de l'époque mérinide ont suivi la tendance artistique de cette époque caractérisée par l'envahissement de l'écriture cursive chargée d'un remplissage décoratif riche en végétation. Next, please. Alors ici, on a le koufique, le cursif sur le plâtre et ici, c'est le cursif sur le bois. Next, please. Alors, non. Alors, à l'époque alaouite, les inscriptions cursives sont sculptées aussi sur différents supports, marbre, pierre, plâtre, zlige. Les caractères présentent une parfaite netteté, mais ils n'atteignent pas l'élégance d'une écriture monumentale. La sculpture de la flore reste très stylisée. L'introduction de l'écriture en creux représente une innovation dans le monde de l'épigraphie. Cette technique est notamment utilisée sur le marbre. Next, please. Ici, on voit parfaitement l'écriture cursive qui est très nette, mais ne dit pas d'une écriture vraiment monumentale. Ici, on a une autre inscription. Next, please. Ici, c'est sur le zlige, c'est toujours l'époque alaouite. On voit la netteté des caractères. Alors, on a étudié les caractéristiques artistiques de l'écriture koufique et cursive des inscriptions arabes de Salé. Maintenant, on va passer au contenu. Alors, les versets coraniques. Tout d'abord, on va commencer avec les versets coraniques. Les versets coraniques représentent 70% de l'inventaire. Ils sont variés. Alors, sous les Almohades, les Almohades ont orné le mihrab de la grande mosquée du verset coranique 77 du Surat al-Hajj, le pèlerinage. On retrouve le même verset au mihrab de la mosquée Koutoubia et de la mosquée Al-Qasba à Marrakech. Il s'avère que ce verset est adopté par les disciples d'Ibn Tumart. Ibn Tumart, c'est le fondateur de cette dynastie qui a fondé une doctrine appelant au monothéisme absolu d'Allah et au retour vers le Coran et la Sunna. Par contre, à l'époque mérinide, qui n'avait pas une doctrine particulière, alors les versets coraniques sont variés selon le monument.
Par exemple, on prend à titre d'exemple l'inscription de Bab el-Mressa. Cette porte était le point de départ des guerriers qui ont participé à la guerre sainte contre les chrétiens. Alors, à partir de dans cette porte, on lit les versets coraniques appelant, les musulmans au jihad. Et par contre, au mihrab de l'Amdrasa d'Abil Hassan, on trouve surtout un verset coranique qui appelle les musulmans à accomplir la prière. À l'époque alawite aussi, on a la même chose. Les inscriptions sont plutôt liées au monument lui-même. Please, next slide. Alors, les soutenances payeuses, à l'époque al-Muhad, ils portent notamment le nom Allah. Par exemple, on a la royauté Allah, al-Mulku lillah, l'éternité Allah, al-Dawamu lillah, ce qui va en harmonie avec la doctrine d'Ibn Tumart, insistant sur le monothéisme. À l'époque mérénide, on trouve surtout l'élogélium sous la forme du kofik en miroir. À l'époque alawite, on trouve surtout Barakatu Muhammad, la bénédiction de Mohammed. Les inscriptions arabes de Saleh nous ont donné plusieurs informations sur les titres du souverain. Alors, sous les Almohades, on ne trouve pas les noms des souverains et semble que les disciples d'Ibn Tumart choisissent de rompre brutalement avec la confection de textes commémoratifs attachés aux monuments officiels. Les premiers Almohades ont effacé les noms des souverains almoravides dans plusieurs monuments comme la grande mosquée almoravide de Tlemcen. Par contre, next slide please. Par contre, sous les Mérinides, on a noté que le roi Abil Hassan, qui a régné entre 1131 et 1351 de notre ère, il a porté le nom de prince des musulmans et non pas prince des croyants, parce qu'il était au début un vassal des Hafsides. Mais sur les vers poétiques, ce roi porte plusieurs surnoms comme Al-Mujahid, Imam, Roi, Seigneur, Maître, etc. À l'époque de Abi Inem, c'est son fils. Alors, on lit l'épithète, on lit pour la première fois l'épithète. Ce titre n'a pas été utilisé par ses prédécesseurs. À l'inscription des Zawiyat Nusak, Abu Inem est surnommé le prince des croyants. Car le pouvoir des Hafsides disparu. Next, please. Alors, sous les Alaouites, normalement, les rois Alaouites ont porté toujours pour toujours le titre de prince des croyants, Amir al-Mu'minin. Mais on voit dans les inscriptions liées au roi Abdelrahman ibn Hisham, qui a régné entre 1822 et 1851, on voit qu'il ne porte aucun titre qualifiant, car il avait au début des conflits avec ses cousins, les fils de Moulay Slimane, qui n'ont pas accepté le testament de leur père, qui a donné son pouvoir à son neveu. Mais ultérieurement, et précisément en 1842, on voit dans une inscription sur l'inscription du minaret de la Grande Mosquée, on voit que ce roi porte le titre le prince des croyants parce que tout simplement il a gagné sa guerre contre ses cousins. Next, please. Alors, comme conclusion, la ville de Salé a délivré un matériel épigraphique très important. Les inscriptions monumentales sont plus dominantes que celles du mobilier. Les épigraphes recensés regroupent des textes religieux, commémoratifs, poétiques et de fondation. La majorité des inscriptions monumentales remontent à l'époque mérinide et alawite. Les épigraphes almohades restent très réduites. Alors, les inscriptions almohades de Salé se caractérisent par la rigidité de l'écriture, le puritanisme et la sobriété du décor épigraphique et floral. Les
de Salé ne se distingue que par la subtilité des caractères curvilignes, la richesse des éléments de remplissage et la richesse, des éléments de remplissage. Sous les alaouites, le koufik est quasiment absent en cédant sa place au cursif. Sur le plan textuel, les inscriptions arabes de Salé donnent des informations précieuses sur l'histoire de la cité, notamment à l'époque mérinide et alawite. Et thank you for attention. Oke, merci beaucoup Madame Ratiba pour le sujet. Jadi kesimpulannya, Kota Saleh memiliki bahan epigrafi yang sangat penting. Prasasti monumental lebih dominan daripada yang ada dalam furnitur. Epigrafi yang terdapat di teks-teks religius itu peringatan, kata-kata puitis, dan dasar-dasar kehidupan biasanya. Terus sebagian besar prasasti monumental berasal dari periode Marinid dan Alawid. Prasasti Al-Muhammad terus berkurang juga. Terus prasasti Al-Muhad Saleh dicirikan oleh kekuatan tulisannya, puritanisme keterangan dekorasi, epigrafi, dan bunga. Terus prasasti Marinid Saleh hanya dibedakan oleh kehalusan karakter, lengkung, dan kekayaan elemen pengisi. Terus di bawah aluet, kufik hampir tidak ada, digantikan oleh kursif. Pada tingkat tekstual, prasasti Saleh dalam bahasa Arab memberikan informasi berharga tentang sejarah kota, terutama selama periode Marinid dan Alawid. Oke, thank you, Madam. Selanjutnya, subjek ketiga akan dibawakan oleh Madam Ratri. Le troisième sujet sera présenté par Madame Ratri Wulandari, professeure de la Faculté de l'Industrie Créative, Telkom University. Bonjour, Madame. Bonjour, maaf masih mute. Oke, untuk itu kepada Ibu Ratri dipersilahkan. Terima kasih. PPT-nya dari saya apa dari Bu Esti? Boleh, Bu. Ya, makasih. Okay, maybe I will start while waiting for the presentation to start. My presentation is about the influence of Dutch architect in Indonesian mosque designs in the late 19th century to early 20th century. Examples and comparison. Next slide, please. Okay, the study on mosque in Indonesia is relatively short. The mosques have been studied and recorded at first by foreign scholars, in this way Dutch and then French scholars. Dutch in the beginning during the 20th century, and then after the independence, the French scholars start to record also and studied Indonesian mosques. The external architecture are more studied than other elements, maybe because the external architecture is more visible and is accessible by everyone, while the interior is quite limited access. We have limited documentation on community mosques, more documentation on the grand mosque, and it is also very limited even for the grand mosque. More study in the last decades from various perspectives. So this last 20-30 years studies about mosques is more happening, and more scholars interested in mosques, mostly on its form of origin and archetype. And lately, mosques also have been studied from post-colonial perspective. My study will review the extension of dome and oriental style feature in mosques in Indonesia in late 19th century to early 20th century, done through data digging methods. Next. Now, this is the little comparative note. The component I note is dome and then type of the mosque, the architecture and then architectural style, the presence of tower or minaret. So I compare 3 regions, Sumatra, Priangan, and then the rest of Java. In Sumatra, the presence
in the dome present in northern Sumatra, especially in the Sultanate, very few in other parts of Sumatra. While in Priangan, this dome has very little influence, only short time exists in the period and long after Sumatra. So Sumatra is the first region who has dome. Long after about 10 years maybe, then it goes to another region in Indonesia. One of them is Priangan and Java. Some dome were implemented in secular buildings. And in Java, same thing. After Sumatra, long after Sumatra, some dome were implemented in secular building as well. Besides in mosque, type of mosque having this dome, usually grand mosque, and most data to be found during data digging are also grand mosque. The architecture are decorative. In Sumatra, very decorative, while in Priangan and in Java are less decorative. The architectural style in Sumatra, northern Sumatra, we found image of Oriental Islam architecture. In the rest of Sumatra, less. And then in Priangan, we found local European Islamic, maybe Islamic architecture. And then local European Chinese Islam in Java, especially in the eastern of Java and in the area near the, what do you call the northern part of Java. The tower or minaret in Sumatra located initially absent. Actually, we have no tower, no minaret. But in Medan, there is one minaret located in distance to the mosque, so not directly attached to the mosque. In Priangan, we have some short bulky towers, quite heavy, have the heavy sense. In Java, we have short and tall towers. What interesting here is maybe this will link with Ibu Nadia's presentation. The designers or the architect of the Grand Mosque and those with domes were Christians, but the buildings were Islam. So the mosque belongs to the Muslim community, but the designers were Christians. However, one designer, one architect, Dutch architect Schumacher, Charles Prosper Wolf Schumacher, who was a converter to Islam. He converted to Islam and then he got a job to design the mosque. He designed the mosque with less ornament. So no dome, no cupola, probably because he was a modernist. So modernist architect tend to have less decoration in his architecture, but still gave a mark of Orientalist design in the form of arch in the entrance. Well, from heritage context, this mosque belongs to the community. It is a living heritage and thus subject to change in Indonesia. It is not like European churches who stays the same for hundreds of years. Mosque in Indonesia develops, it evolves. It's like us, grow. So it does not stop in one shape or one form. They have extension, renovation, etc. Thus, the originality of this mosque and authenticity in the heritage context are big questions to these monuments. Less documentation made during this evolution makes it difficult to trace its development. Next slide. Now, this is the first comparison of the presentation of the mosque with dome. The very first mosque with dome is in Aceh, in Kutaraja. We call it Baitur Rahman right now. This is on the left with text 1882. It is an image of the mosque from 1982. It's a sketch. The second image is photograph from 1895 from the rear view and the present day mosque. So here we see rich decoration even in the interior, very, very intense decoration with the use of Oriental elements. In this case, the ogival arch, the dome outside, the cupola inside, the tendril ornaments on the arch. And then we found also here some European decoration in the use of the Greek and Roman pillars mixed with the ogival arch. And then a simplified rose window we see on the
on the picture at the bottom, those circle windows resemble a rose window but simplified. And then pyramidal shape on the veranda, we see on the picture of the present with the clock in front of it. It's a form of revivalism, revival of a pyramid shape. Okay, next. Now this is the one in Medan. I found more documentation on this mosque. So we have pictures from 1900, the interior, and then 1909, the exterior, 1915, 1925, 1920, 1930, and the present day. So we see that this mosque is not changing a lot. Yeah, maybe on the landscape it did, but the mosque itself from the exterior did not receive too many changes. The same thing with Aceh earlier. It has very rich decoration, the use of oriental elements like ogival arch, dome and cupola, and then Andalusian or Moorish arch style we see in the picture from 1900 in the interior is very much Moorish style of the arch. And then hints of European architecture also present here in the use of Greek, Roman pillars, and then Gothic revivalism also present in the what we call here. It's something like oratoire place on the 1900 picture of the interior with stairs, with turning stairs for the priest to tell the khutbah. This is a form of revivalism exists in this mosque from the European side. And then the dome of this mosque, it might have a little bit hint of Renaissance influence. Next, we see the on the earlier picture, we see the what we call the tower of Medan is far away from the mosque. Now this is a temple of mosque from another part of northern Sumatra, from Padang Sidempuan, Tapanuli, Labuan Deli, and Binjai. What I found so far from Padang Sidempuan dated very early from 1836, 1839. However, I'm not sure about the dome. Was it built at the same time or not? Labuan Deli in 1915, it has a dome, similar dome with the one in Medan. And also I have a picture of a dome mosque, but it didn't tell from where, only presumed to be in Medan. And then in Delhi also with dome, the same with Medan, same type of dome. So we found also in this mosque from northern Sumatra, the rich decoration, the use of oriental elements, arches, dome and cupola, and then some tendril ornaments, and mixed with European decoration through the use of Greek or Roman pillars and simplified rose window. Here not happen to be exist in this part, but the one in Medan did. And another shape is the hint of revivalism. Sorry, I mistyped this one with pyramidal. Okay, next. This one is in Palembang, Payakumbuh, and the lower picture is quite interesting. I found from the repository, it was written Medan 1915, but from another post, I found it is in Padang. So we have to be very critical with the data we found. The European elements appear in the use of classical order and then Greek and Roman pillars, Roman arches, but so far no Oriental elements presented. Now there is a question here. Did the Wilhelmina Moorish reach other part of Sumatra and the rest of Netherlands East Indies in the period? So during this period, on the introduction of dome, there are two influences. The first in Malay,
The influence came from the British India, which influenced most design in Malaysia, and then the Netherlands Indies in Sumatra, in Indonesia. This is because of an accordance between the British and the Netherlands of the division of their region. This is still a question if this Wilhelmine and Moorish reach another part of the what they call the other region. The other part of Sumatra, other than northern, which happened to be Sultanate, seem to have been missed out from the dome extension. So this is still a premise. Still needs to be searched if it is correct or not. Next. Next is Mosque of Manonjaya. This is the one in Priangan. So in Priangan, I took several mosques. The first one is Manonjaya in Tasikmalaya. I have a series of photographs of its development. So the first one is before 1880. A classical Balenyungcup, we call it in Sundanese. A mosque with 3 tiers roof. No, what do we call? No towers yet. We don't see any towers. In 1890, we have 2 towers standing there, and there is the changes in front. We have a veranda here with a strong influence of the Dutch architecture, European architecture. I have 2 pictures from the side, from Manonjaya, saying that those 2 pictures dated from 1889, but I am not sure. This needs to be confirmed because it will be very different with the next slide. And then photograph from 1900. Here we see that the towers changes its roof to dome for a while, not for a long time, because it changes again. So the presence of dome existed only a while, not for a long time, and only on towers. So the main buildings remains the same with the structure of the tier roof. Unlike common mosques, so the tower is very short and bulky. Other mosques have long minarets, tall minarets. Here we also didn't find any features of Oriental period, Oriental style, except perhaps for the arch on the entrance. This, but not sure as well. Maybe it came from Palladian also, it's not so sure. Until recently, after the 2012 reconstruction, the community decided to add some Oriental decoration inside. Next. Now this is the next timeline. So previously, di sini, sorry. Here I have another photograph of the mosque with the dome in 1920. So the previous photographs, 2 previous photographs need to be questioned, but it came directly from the site. These are 2 photos below of its changes and evolution up to today. Next. Now this is another part of Priangan Regency with the similar type of mosque. Presence of dome existed insignificantly in Purwakarta, and the below photograph in 1928. So only on the tip top of the roof, very small. The Oriental feature appeared after 1900, found in Bandung in the form of ogive arch on the right, 1920, and then European features in classical order and Greek Roman revivalism, and also the use of Roman arches. Presence in Sumedang, in Garut, in Bandung, and in Purwakarta. Next. The last one is Cipaganti Mosque, created design by Cipaganti. Sorry, by Cipaganti. I was reading a chat. I'm so sorry. Cipaganti Mosque in Bandung, designed by Charles Prosper Wolff Schumacher, a significant architect in the Dutch East Indies in the modern period. He designed this mosque under the demand of the community
he designed it in the Greek crucifix form. Greek crucifix means salib in bahasa Indonesia, salib Yunani. So it's like a plus symbol. The plan is created like a plus symbol using the Greek cruciform. This is interesting because this is the only Islamic building design ever designed by Schumacher. Designed in 1933. And hint of Oriental style only found on the horseshoe arch in front on the main entrance. We can see here on the second picture and in the middle, and then the crescent moon as an ornament on the roof. No specific European style feature, maybe because Charles Prosper Wolff Schumacher was modernist. So he preferred to be really modern and just giving a little bit of identity. To him, the signature, a little signature of this horseshoe arch, which can be identified with Islamic architecture, is enough. So he didn't put any complexities inside. Below photograph, the mosque with extension, so it is already extended today. With two wings, left and right wings. With Charles Prosper Wolff Schumacher, because he was a Muslim and he knows about the rituals, he knows about the obligation to orient it toward the Mecca, etc. The orientation of this mosque is properly located, different with other mosques from the previous studies, which often they were not well located in orientation to Mecca. So the community had to adapt themselves by making the carpet, for example, oriented more toward Mecca. Okay, next, this would be my last. Oh, not yet. Okay, sorry. This is from other region, the presentation from other region. I got some photograph from Balikpapan in 1935, and then Gresik 1925, Tuban, Malang, and Kediri. All of them after 1900. In Balikpapan, we see form of dome and then also tower or minaret. This minaret and tower and dome most probably have influence from the Dutch as well, with the European form on its architecture below. In Gresik, we have a little clue to Chinese architecture from the form of the roof, but no particular hint of Orientalism. In Tuban, it is more oriented toward Oriental architecture with the dome and also the arches and the decoration on the entrance. In Malang, we don't have any dome, but the dome came after in 1930. But there were two bulky towers which will change into a narrower and longer tower. In Kediri in 1935, we also have dome, but I still have to check the previous form of this mosque. Next. So to conclude, the influence of Dutch architect in mosque architecture, the role of Dutch or foreign architect in introducing new design, or in this case, Oriental design to mosque architecture in Indonesia, or we can say Netherlands East Indies, is noteworthy. So the spread of dome in northern Sumatra was studied by Dr. Kurniawan as a social political research. He studied most in the Sultanate area from Aceh and also Delhi, especially in Aceh. He studied specially. And then the Dutch European architect, we have fact that European architect were the architect trained as artists or as architect or as building engineers.
they have structured Western education. Here they studied various styles of architecture, so there is no wonder that they have such a rich vocabulary on the Oriental architecture. And thus they have the ability to introduce new style with their perspective, not with the community's perspective, but with their own perspective. The Dutch architects, according to Van Dulleman, were often asked by the government to design and construct mosques in the Netherlands East Indies. Despite the reality that they were not Muslim, they were Christian, and they were also workers of the Department of Public Works. They assisted mosque design. So usually they were asked to design grand mosque. Most probably this involvement happened to great mosque, less with community mosque. So in the Netherlands East Indies, the Oriental style implemented, according to Van Dijk, he called it Wilhelminian Moorish, while in Malaysia it was Victorian Moorish. Okay, that's all from me. Thank you for your attention. I'm sorry, thank you for your attention. Oke, thank you. Merci beaucoup, Madam Ratri. Terima kasih, Ibu Ratri, atas presentasinya. Akhirnya tiba di sesi yang ditunggu-tunggu, sesi tanya-jawab. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom chat box. Enfin, la session de vous attendez, la session de question-réponse. Si vous avez des questions, vous pouvez simplement les saisir dans la zone de discussion. Merci. En fait, il y a une question de Monsieur Didit à Madame Ratiba. Oui. Comment est le développement de l'art islamique contemporain, en particulièrement l'épigraphie au Maroc? Pardon, Madame, J'ai pas entendu la question, pardon. Ah, d'accord. En fait, il y a une question de Monsieur Didit à Madame Ratiba. Comment est le développement de l'art islamique contemporain, en particulièrement l'épigraphie en Maroc, oui. Alors, comme j'ai déjà bien dit que à l'époque alawite, il y avait un puritanisme et une certaine netteté des caractères, que ce soit surtout sur le plan koufique. Alors, à l'époque mérinide, il y a, on voit l'enrichissement de l'épigraphie par la décoration florale. Et à l'époque alawite, on voit que on utilise plus l'écriture cursive, mais cette écriture n'est pas vraiment, on ne peut pas la comparer avec l'écriture monumentale de l'époque almohade ou mérinide. Mais si on parle de la calligraphie, ici au Maroc, vraiment, il est en plein essor. Il y a plusieurs calligraphes au Maroc qui utilisent surtout, il y a une écriture, un style, pardon, qui s'appelle l'écriture maghrabi. C'est une écriture spécifique au Maghreb. Donc, il y a un vrai développement de l'écriture ici au Maroc. Oke, merci Madam. Jadi jawabannya untuk development sekarang ada dekorasi floral, tidak memakai lagi aksara kurvit. Lalu sekarang ada perkembangan lagi untuk kaligrafi yang namanya Maghrebi. Sama, Madam? Maghrebi. Ada perkembangan nama kaligrafinya Maghrebi, itu spesialisasi di Maghreb. Jadi itu tuh perkembangan dari kaligrafi di Marok yang sekarang. Oke, merci. En fait, il y a encore des questions de Monsieur Issa, à Madame Ratiba. Oui. Oui. Pourquoi les inscriptions dans le fil
n'avait pas fait objet de recherche depuis longtemps, même si c'était aussi l'un des anciens royaumes. Alors pourquoi c'est que... pardon. Au Maroc, il y a des villes qui ont profité de ces recherches épigraphiques, notamment les villes impériales, par exemple Marrakech, Fès et Rabat. Ils ont connu des recherches sur leur décoration épigraphique. Mais pour la ville de Salé, qui n'est pas une ville impériale, alors j'ai tenté de combler ce vide dans la décoration islamique au Maroc, et surtout de combler le vide, de participer au répertoire épigraphique du Maroc. Jadi Pak, Mais, pardon, je veux ajouter une chose, c'est que l'étude épigraphique normalement fait l'objet de, par exemple, si on étudie par exemple une madrasa ou une mosquée, alors on parle de l'épigraphie de ce monument, mais une étude d'ensemble, ça ce qui manque pour certaines villes. Oke. Jadi Pak, jawabannya kalau Salé itu bukan kerajaan, jadi dicari dulu di kota-kota yang lainnya, baru ke Salé. Terus sebenarnya epigrafi juga udah dicari, cuman ditelitinya di partisi-partisi kecil dulu, jadi baru kekumpul sekarang-sekarang gitu Pak. Oke. Pertanyaan yang itunya belum Bu ya, yang yang penggunaan kufi itu yang diganti. Oke. Il est encore de questions. Pourquoi utiliser le kurfi, c'est plutôt maintenant. Pardon, comment l'es-tu? Pourquoi toujours maintenant mengapa penggunaan kursi? Atau alors pourquoi maintenant l'utilisation de kursi est moins fréquemment que cursive. Oui. Alors, comme vous savez, l'écriture kufique est plus ancienne que l'écriture cursive. Et c'est une écriture plus ou moins un peu compliquée par rapport à l'écriture kufique. Alors, l'écriture kufique est née à Kufa, comme j'ai dit, vers le Xe siècle. Mais avec l'évolution des écritures, et on a les épigraphes les lapicides ont trouvé que l'écriture cursive est plus simple et plus fluide que l'écriture kufique. Alors, ils ont tranché d'utiliser, c'est question de choix et question de rapidité. Et l'écriture cursive, c'est une écriture qui a été utilisée au début par les personnes qui recopiaient le Coran, parce que c'était facile. Alors que le kufique, c'est un peu compliqué, il nécessite quand même une main-d'œuvre qui est très spécialisée. C'est pour ça, même vers le XIIe siècle, ils ont commencé à. Comment le cursif, le kufique a cédé sa place au cursif. C'est depuis le XIIe siècle. Alors, à l'époque, c'est pour ça, à l'époque alawite, on trouve que l'utilisation du kufique a été vraiment réservée pour tout simplement les zoologiques. Ce sont des petits panneaux très, très réduits. On trouve surtout Barakatou Mohammed. Et Barakatou Mohammed, il est écrit en kufique carré, qui est un kufique plus ou moins trop simple et qui nécessite que de tracer des lignes, parce que c'est carré, c'est kufique carré. On ne trouve plus le kufique en miroir ou le kufique architectural qui nécessite quand même, comme j'ai bien dit, une main-d'œuvre très spécialisée.
Oke, jadi Pak jawabannya kalau misalnya Kufi itu lebih mudah dan lebih flow, jadi kalau dibuatnya lebih cepat pembuatannya. Sekarang sebenarnya kurvik ya, Kursif, Bu. kursif, oh ya, kursif Jadi sebenarnya masih Kufi lebih kurvik suka ya, dari kursif. kursif katanya. Jadi apa Kursif namanya? sebenarnya masih dipakai, tapi cuman kayak peti yang kecil-kecil, kotak-kotak kecil-kecil buat cuman kayak tulisan Barakallah Muhammad. Jadi yang cuman kecil-kecil buat di tulisan-tulisan ya quotes-quotes cantik gitu, Pak. Kalau buat di arsitektur sekarang lebih menggunakan kufi gitu, karena lebih mudah pengguna. Kufi kursif, Bu. Kufi, kalau kursif. kufi lebih cepat. Kalau kursif tuh yang kecil-kecil kayaknya Bu ya. Kufi, Bu, yang kecil-kecil. Kufi itu yang karena dia kotak-kotak kan, kakak. kursif itu yang melengkung ya, fleksibel Oh iya gitu. benar. Ya, jadi yang kursif itu katanya lebih mudah dipakai, lebih cepat karena apa namanya biasa ditulis oleh orang-orang yang ini apa namanya yang nulis ayat Al-Qur'an. Jadi lebih cepat. Kalau kufi itu kan dia karena kotak-kotak ada metodenya gitu, ada caranya, nggak semua orang bisa. Geometrikal ya. Geometrikal, jadi lebih sulit. Oke ya. Oke. Seperti itu. Oke, merci. Pardon ya Pur. Pur. Yang satu lagi Bu, yang ke Madam Ratri. Madam Ratri, oke. Untuk Madam Ratri, hanya ingin kepastiannya bukan pengaruh masjid-masjid Aceh dan Medan lebih kuat pada arsitektur India masa kolonial. Mungkin saya keliru, terima kasih. Kalau India tidak Pak, kalau India itu kan dia jatuhnya British India ya. Nah tapi untuk arsitektur masjidnya sendiri, yang di Aceh itu desainernya, arsiteknya orang Belanda. Jadi memang betul-betul pengaruhnya dari Belanda gitu. Itu mereka tuh kayak punya perspektif Islam itu harusnya kayak gini loh gitu. Nah itu yang mereka bawa ke kita dan seolah-olah kayak ditemplokin gitu. Mereka mencoba seperti itu. Dan ini biasanya sih kelihatannya mereka punya kerjasama dengan para sultan karena hadirnya masjid yang mewah megah dengan dom itu adanya di daerah sultanat gitu, yang ada sultan-sultannya yang kan Sumatera itu kan terakhir ya kena koloninya, dia sampai tahun 1920-an pun masih sultan sendiri gitu. Nah dalam rangka meraih apa sih namanya mengajak mereka bergabung gitulah untuk menaklukkan hati simpati ya, mulai simpati di sana, simpati. Ini diperkenalkan gitu, kayak gini loh harusnya masjid kamu gitu. Jadi memang dari Belanda sih, soalnya kalau yang di Malaysia itu yang British India itu agak lain desainnya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk Madam Ratri dari Arnanti. Bu Ratri mau tanya, banyak masjid yang mengadopsi bangunan tradisional Indonesia. Setahu saya banyak ornamen bintang dan flora pada bangunan tradisional Indonesia. Ornamen bintang tidak diperbolehkan di ajaran Islam. Bagaimana dengan perkembangannya ya Bu? Apakah masjid tradisional Indonesia ini langsung mengadaptasi ajaran Islam tersebut atau bagaimana ya Bu? Untuk masjid tradisional itu mungkin yang berornamen itu biasanya di daerah yang memang ornamental ya. Jadi apa sih namanya kayak Priangan itu kan sangat tidak ornamental. Jadi lebih sederhana. Yang banyak ornamen binatang dan flora fauna ini biasanya ada di Sulawesi, kemudian Kalimantan sama Sumatera ada sebagian. Nah ini kalau apa sih namanya secara garis besar kan itu tidak diizinkan. Cuma sepertinya kelihatannya karena pengaruh masuknya Islam juga yang lebih apa sih namanya yang lebih damai gitu ya. Jadi dia menerima masukan-masukan unsur lokal. Jadi hal-hal seperti ini masih diterima gitu. Jadi ada masjid-masjid daerah yang kecil-kecil itu masih mengaplikasikan ornamen ini. Selama dia tidak dominan dan tidak menjadi elemen pemujaan gitu, itu tidak apa-apa kan sebetulnya. Jadi hanya dekor karena menghargai kearifan lokalnya gitulah, lokalitasnya. Seperti itu. Apa namanya? Kalau untuk floral kan memang diperbolehkan ya, yang tidak boleh itu binatang dan makhluk hidup lainnya. Itu karena untuk menghindari pengkultusan tadi. Itu mungkin. Ini ada pertanyaan juga, ini bisa buat buat Ibu Nadia, bisa buat Ibu Ratri. Ada pertanyaan dari Muhammad Lazar, katanya ada banyak sultan Arab yang membuat masjid di setiap negara. Apakah di Indonesia ada masjid Arab? Mungkin Bu Nadia.
Ada info Masjid Arab. Wah, saya malah nggak tahu tentang itu. Mohon maaf, saya nggak bisa jawab. Ya, saya juga sebetulnya nggak terlalu tahu ya karena kan di kasus saya yang era kolonial ya, kalau di era kolonial itu kan tidak ada sebetulnya. Saya harus terjemahin kayak. Ok. Alors, c'est pour répondre à Mohamed. Est-ce qu'il y a des cas mosquées arabes en Indonésie? Alors, en Indonésie, dans mon cas, dans mon étude, il n'y a pas ce type de mosquée arabe. Ça vient dans le temps, il y a pas longtemps, la mosquée arabe. Donc, il y a que dans quelques décennies. Ça vient. Après notre indépendance, il y a, mais pas beaucoup. Oke. Ada pertanyaan juga ini. Sebentar. Saat ini perkembangan langgam arsitektur masjid di Indonesia seperti apa, Bu Ratri? Développement architecture mosquée dans l'Indonésie, c'est comment, Madame? Okay. I will answer in English. I think Pak Rangga knows better about this. In terms of stylistic, there is no particular style implemented. So actually, architecture goes with the era. We are in the contemporary era, and then we follow the era. And maybe noting what Silaban was said in Ibu Nadia's presentation, that as an architect, he designed according to the principles of architecture and to what the Muslim needs and expect maybe from the design of their mosque. So there is no particular style as a preference. It can still be developed. So for example, Ridwan Kamil, our mayor here in Indonesia, he designed several mosques, and most of them are in contemporary style with cubistic form. But there is one which caused a quiet problem with the single eye something in the mirror. So we don't have specific style. We just follow the architectural principles and what the community needs. Okay. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ada lagi pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, tiba di penghujung acara webinar ini. Untuk sertifikat Anda bisa mengisi Google Form yang linknya ada di dalam chat box. Voilà, on arrive à la fin de ce webinar. Pour le certificat, vous pouvez remplir le Google Form dans la boîte de discussion. Ça, c'est le lien. Voilà. Et merci beaucoup pour participer. Le deuxième de webinaire aura lieu au mois de mai, je pense c'est 7 mai. 5 mai. 5? 5. Ok, 5 mai. Oui, 5 mai. Bonne santé et bonne continuation. Bonne fête Ramadan et au revoir. Terima kasih banyak telah berpartisipasi dalam acara ini. Webinar seri kedua akan berlangsung di bulan Mei, tanggal 5 Mei. Sehat selalu, selamat berbuka bagi yang berpuasa. Sampai jumpa. Foto bersama dulu, Bu. Hah? Foto? Nggak ada foto bersama ini? Oh, oui. Pour souvenir, session. on va faire le photo. Buat souvenir, mari kita berfoto bersama. Pour le souvenir, oke. Pour ouvrir la caméra, s'il vous plaît, on va faire des photos. Wah, il y a beaucoup. Ada banyak. Oke. 1, 2, 3. Pour le deuxième, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y a beaucoup. 1, 2,
3. Ok. Oui. Saya fini. Merci beaucoup. Terima kasih banyak. Ditunggu di kehadiran selanjutnya. Mungkin pakai bahasa Indonesianya belum Bu Fini. Yang selanjutnya kapan? Apa? 5 Mei, yang selanjutnya tanggal 5 Mei tadi kepada audiens yang Indonesia. Udah Bu? Udah gitu? Udah. Tadi baru pakai bahasa Prancis Masih rasanya bahasa nggak ya? Prancis tadi, belum pakai Masih bahasa Indonesia. Prancis. Oh, oke. Tanggal 5 Mungkin Mei. dalam pikiran Ibu sudah. Gitu. Oke, terima kasih banyak telah berpartisipasi dalam acara ini. Webinar seri kedua akan berlangsung di bulan Mei, tanggal 5 Mei. Sehat selalu, selamat berbuka puasa. Bagi yang sedang berpuasa, sampai jumpa. Oke, plus. Thank you. Bye bye. Au revoir. Terima kasih. Merci.